Hello everyone, in today's video we are going to see from the subject company law. In company law we have taken the topic kinds of share. So here are some kinds of shares which has been listed below: ordinary share, preference share, cumulative preference share, non-cumulative preference share, redeemable share, convertible share, deferred share, paid up share, authorized capital share and bonus share. So first thing is ordinary shares, which is also known as common shares. So these are the most common types of share issued by a company. Ordinary shareholders typically having voting rights and entitled to receive dividends, although the amount may vary depends on company's performance. In company law, ordinary shares are also known as company shares, represent ownership in a corporation and typically conferred voting rights in shareholders meeting. They entitle shareholders to a portion of a company through dividend. Through these are not guaranteed. In the event of liquidation, ordinary shares have the lowest priority for receiving assets after creditors and preference shareholders. So ordinary shareholders is nothing but a common shareholders, or the persons those who have rights will hold the ordinary share. The next one is preference share. Preference share preference shares or preferred shares in common laws are types of shares that are typically having priority over ordinary shares in terms of dividend payment and distribution of assets in the events of liquidation. Preference shareholders usually receive fixed dividend at predetermined rates before any dividends are paid to ordinary shareholders. However, they typically do not have voting rights or have limited voting rights compatible to ordinary shareholders. Preference shares offered investors a more predictable income streams, but often do not practice in the company's growth as much as ordinary shares. Okay va? So normala first இருக்கிறதுலே வந்து ரெண்டு basic type of shares. First one is ordinary shares, the next one is preference shares. ஸோ ஆர்டினரி ஷேர்ஹோல்டர்ஸ்னால் யாருன்னா, நம்ம நார்மலான யார்கிட்டலாம் ரைட்ஸ் இருக்கோ ஆர்டினரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஓகேவா, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் அவங்கக்கிட்ட வந்து ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருக்காது. ஆனால் கம்பெனியில் ஏதாவது ஒரு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா, இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு டிவிடெண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் அது வந்து ஆர்டினரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு போவாங்க. ஓகேவா, தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங். We will see you in the next video. Thank you.